Okay, so Lucy poems by William Wordsworth. As you know, this is a group of poems that consist of 5 poems actually, and it was published in the second edition of Lyrical Ballads in 1800. Okay, so Lucy poems. These poems are included in Wordsworth's Lyrical Ballads, the second edition of Lyrical Ballads, which was published in 1800. And these poems were written during a short period while the poet lived in Germany. ঠিক আছে, তাহলে এই যে পোয়েমস গুলোর একটা মানে যে বিশেষত্ব হচ্ছে দিস পোয়েমস আর রিটেন while Wordsworth was on a journey. He was living in Germany, uh, quite away from his homeland. Okay, and these poems in general express the poet's unrequited love for the idealized character of Lucy. Okay, so the idealized character of Lucy. So who is Lucy? Lucy can be conceived as an idealized character. Okay, and the poem in general can be conceived as the poet's expression of his unrequited love. Okay, and Lucy is an idealized character, as I said, an English girl. She is an English girl who has died young. She is thought to be dead. She is thought to be dead in a very young age. ওকে, এই যে কথাগুলো বললাম এগুলো খুবই মানে একটা জেনারেলাইজড কথা, কারণ লুসি পোয়েমসকে বুঝতে গেলে যে এই জেনারেলাইজড যে যে ফ্রেজগুলো আমি ব্যবহার করলাম সেটাতে পুরোপুরি বোঝা যাবে না, কিন্তু মানে শুরুতে আমরা এভাবে আমি কয়েকটা জেনারেলাইজড কথা বলছি, পরে আমরা আরেকটু যে মানে এর গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করব। সো দ্য আইডিয়া অফ লুসিস ডেথ in all these poems, it weighs heavily on the poet. Okay, so throughout all the series of these poems we see that the thought of Lucy's death, it is weighing heavily on the heart of the poet. Okay, and the poem is imbued with a kind of a melancholic elegiac tone. Okay, so a kind of melancholic and elegiac tone that predominates all these poems. তাহলে এগুলো আমরা লিরিক্যাল পোয়েম যেমন তারই সঙ্গে এটার মধ্যে একটা এলিজিয়াক টোন রয়েছে, মিলানকলিক টোন রয়েছে, as all these poems deal with the theme of death. যদিও ডেথের ধারণাটা এখানে খুব ফিলোসফিক্যালি রিপ্রেজেন্টেড হয়েছে, সেটা আমরা পরে আসব। এবং যেটা বললাম যে যেহেতু ওয়ার্ডসওয়ার্থ হি ওয়াজ কোয়াইট অ্যাওয়ে ফ্রম হিজ হোমল্যান্ড, তাই সেই যে নস্টালজিক ফিলিং সেটাও এখানে রিপ্রেজেন্টেড হচ্ছে। So this poem, all these poems reflect Wordsworth's experience in Germany, in the city Goslar. So he was living in the city Goslar. So Goslar is a town actually, not city. It's a historic town in Germany. So he was living in a historic town called Goslar in Germany, and the poem is imbued with a kind of elegiac tone or a melancholic dream. Okay, and we see that also there is also a theme of isolation, a kind of loneliness that weighs heavily in all these poems. Okay, so the poem represents the poet's suffering uh, from isolation, okay, while he was living in Germany. So যেটা আমরা দেখছি যে পোয়েটের মধ্যে একটা ভীষণ রকমের একটা সেন্স অফ সেপারেশন, সেন্স অফ আইসোলেশন, সেটা ভীষণ রকম ভাবে তাকে অ্যাফেক্ট করছে। তাই এই যে সেন্স অফ আইসোলেশন, লোনলিনেস, এটা কোথা থেকে আসছে? বিকজ অফ হিজ
apprehension of his separation from Coleridge. Okay, so bereft of Coleridge's presence, the poems provide an illuminating context for the composition of these poems. Okay, so Coleridge's absence is a very significant overtone in this poem. Okay, so it provides a kind of an illuminating context for composition of these poems. ঠিক আছে, তাহলে এখানে যে বিষয়টা আমরা পেলাম সেটা হচ্ছে যে অনেকগুলো বিষয় পেলাম। একটা হচ্ছে তোমার theme of nostalgia, theme of isolation, loneliness, the poet's যে separation from his homeland, এগুলো সবই কিন্তু এখানে এই পোয়েমের মধ্যে কিন্তু রয়েছে। এবং একই সঙ্গে আমরা এখানে দেখব যে যে the Lucy, all these poems, the Lucy poems are written from the point of view of a lover. Okay, so it's written in from the point of view of a lover. যদিও সে লাভার কি লাভার নয় সেটা ডিসপিউটেবল, কিন্তু এখানে আমরা মোটামুটি ভাবে এটা ধরে নিতে পারি যে যে all these poems appear to be written from the point of view of a lover who has long viewed the object of his affection from uh, from from a distance, from afar. Okay, so here we see that a lover who is viewing the object of his love from afar, from a distance, and now the poet or the lover is affected by the death of Lucy. So this is very can easily be conceived that the poet has never met Lucy, and he has just loved her or viewed her from distance, and before he meets her, Lucy is thought to have died. Okay, and yet Wordsworth structured the poem so that they are not about any one person who has died. Okay, so uh, all these poems will give us a kind of a sense that maybe uh, Lucy is not just a single person. Okay, and this particular name Lucy also gives us suggests different kind of connotations. So Lucy is here represented as a symbol, as a figure. Okay, as a symbol of poet's lost inspiration. ঠিক আছে, so poet's lost inspiration, তা এটা আমরা জানি যে ইটস a very romantic kind of theme, যে কি হয় যে সেটা আমরা কিটসের ক্ষেত্রে দেখেছি, ওয়াটসঅ্যাপের ক্ষেত্রেও রয়েছে, কোল্ডিচের ক্ষেত্রে রয়েছে, যে দে আর ভেরি মাচ কি বলা যেতে পারে যে ওয়ারিড অ্যাবাউট লস অফ ইন্সপিরেশন, যে যে দে অলওয়েজ নিড এ কাইন্ড অফ ইন্সপিরেশন টু রাইট পোয়েট্রি, যেটা এর আগের যে এজে সেটা ছিল না। এটা নিউ ক্লাসিক্যাল এজে আমরা দেখেছি যে তারা ইন্সপিরেশনের ধার থাকতো না আর কি, যে তারা কবিতা যে তারা ভাবতো যে এটা একটা স্কিল। কিন্তু এখানে আমরা দেখব রোমান্টিক পোয়েট্রির একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা মনে করে যে যে to write poetry one needs a special kind of inspiration. তা সেই ইন্সপিরেশন না আসলে যেহেতু তারা লিখতে পারে না, সে কারণে তারা সবসময় কি হয় যে একটা অ্যাংজাইটিতে ভোগে। সেটা ওয়াটসঅ্যাপের ক্ষেত্রেও রয়েছে, এবং ওয়াটসঅ্যাপের ক্ষেত্রে সেই ইন্সপিরেশনটা আসে কোথা থেকে, সেটা হচ্ছে তার বন্ধু কোলরিজের কাছ থেকে। বুঝা গেল? তারপরে এখানে আমরা দেখব যে কোলরিজ এবং ওয়াটসঅ্যাপের মধ্যে যে যে ফ্রেন্ডশিপ, সেই ফ্রেন্ডশিপের মধ্যে কিন্তু একটা ইন্সপিরেশনও কাজ করে, এবং তার মধ্যে কিন্তু আমরা দেখবো যে একটা ডিপ প্রোফাউন্ড কাইন্ড অফ যে অ্যাসোসিয়েশন দ্যাট দে ফেল্ট, যে সেটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার। কিন্তু আমরা এখানে দেখবো যে দুজনই কবি যে
সেই সময়ের কবি, যে প্রভাবশালী কবি, কিন্তু দুজনের মধ্যে কিন্তু একটা অদ্ভুত রকমের সম্পর্ক, যে একজন আরেকজনের সঙ্গ ছাড়া লিখতে পারছেন না। কোলরিজ অবশ্য অতটা ডিপেন্ডেন্ট নন যতটা ওয়ার্ডসওয়ার্থ ডিপেন্ডেন্ট ছিলেন কোলরিজের। Okay, so Lucy can be conceived as a symbol, as a figure representing the poet's lost inspiration. And whether Lucy is based on real woman, real character, or she is just the poet's uh, imagination, a figment of imagination, it has been a matter of debate. যে আদৌ লুসি বলে কেউ ছিল কিনা, সে রিয়েল পার্সোনালিটি কিনা, or whether she is just the creation of poet's imagination, uh, that is also debatable. Okay. Some scholars speculate that Lucy is based on his sister Dorothy, এটা একটা হতে পারে, while others see her as a fictitious or hybrid character. ঠিক আছে, তাহলে ফিকটিশাস হতে পারে, সে হাইব্রিড ক্যারেক্টার হতে পারে, অনেক কিছু হতে পারে। Most critics agree that she is a literary device upon whom Coleridge would project, meditate, and reflect. Okay, so Lucy can also be seen as a literary device that helps the poet to meditate, to reflect. Okay, বোঝা গেল? তাহলে লুসি কিন্তু আবার একটা লিটারেরি ডিভাইস হতে পারে, মানে যাকে ব্যবহার করে কবি কবিতা লিখছেন। Thus Lucy possesses a double existence, her actual historical existence and her idealized existence in the poet's mind. Okay, so Lucy has a double entity, একটা হচ্ছে যে তার actual historical existence and her idealized existence. বোঝা গেল? তাহলে এখানে কিন্তু পোয়েমটা আমরা দেখছি যে পোয়েমের যে বিষয়টা ভীষণ রকম খুব এনিগম্যাটিক হয়ে যাচ্ছে, সেই কারণে কারণ উই ক্যানট কমপ্লিটলি গ্রাস্প লুসি, যে লুসিকে পুরোপুরিভাবে আমরা ধরতে পারি না। দ্যাট ইজ দ্য মেইন অ্যাট্রাকশন অফ দিস পোয়েমস। ঠিক আছে, সো লুসি ইজ বোথ অ্যাকচুয়াল অ্যান্ড আইডিয়ালাইজড। ওকে, এবং লুসিকে এইভাবে দেখা যেতে পারে, যেটা আমি বললাম যে যেহেতু তাকে লিটারেরি ডিভাইস হিসেবে দেখা হচ্ছে, সেই অর্থে লুসি ইজ ওয়ার্ডসওয়ার্থ ক্যান বি সিন অ্যাজ ওয়ার্ডসওয়ার্থ মিউজ। ওকে, ঠিক আছে, তাহলে আমরা এবার ফার্স্ট পোয়েমটায় আসি। পোয়েম 1, যে পোয়েমটা শুরু হচ্ছে, পোয়েমটার যে ফার্স্ট যে লাইন দিয়ে শুরু হচ্ছে, মানে টাইটেলটাও তাই, স্ট্রেঞ্জ ফিটস অফ প্যাশন আই হ্যাভ নোন। তো এখানে যে পোয়েমটা আমরা পাচ্ছি, এখানে আমরা কি দেখছি, যে দিস পোয়েম introduces a kind of fantasy of Lucy's death. Okay, so the poet is fantasizing about Lucy's death. বুঝা গেল? এবং এই যে তার যে ফ্যান্টাসি, এই ফ্যান্টাসির মধ্যে কি আছে, একটা যে একটা প্রিমনিশন আছে, মানে একটা আশঙ্কা আছে, যেটাকে আমরা মানে মানে পূর্বাশঙ্কা আছে, একটা আশঙ্কা, বুঝা গেল? That Lucy is dead, sorry. So the poem here introduces a kind of a radical fantasy about Lucy's death. বুঝা গেল? এবং এখানে আমরা দেখব একটা অ্যানালজি আছে, মানে একটা তুলনা আছে, সেই তুলনাটা কিসের সঙ্গে, যে an analogy of a nightmare, as if the poet is having a kind of a nightmarish experience about Lucy's death. Right? বোঝা গেল? এবং পোয়েমের মধ্যে যে আমরা স্ট্যান্সা প্যাটার্ন দেখব, লাইনের যে লাইন লেংথ গুলো দেখব, যে অন আর যে যে নট ইন হারমোনি, এবং সবকিছু একটু একটু অগোছালো মতন, যেটা আমাদের মানে যেটাকে বলা যেতে পারে যে একটা যে যে একটা schizophrenic structure, that schizophrenic structure of the poem. It reflects a kind of an inherent ambivalence of the poet's mental condition. দেখেন, তাহলে কি হচ্ছে, যে যেহেতু তিনি মানে he is suffering from a kind of premonition. So suffering from a kind of a premonition, this is also
a kind of the nature of a lover, বুঝলেন? এবং সেখানে আমরা দেখব যে like a typical lover, the poet suffers from a kind of premonition that he might lose Lucy. Okay, so strange feats of passion I have known. ফিট এই ওয়ার্ডটা এখানে খুবই সাজেস্টিভলি ইউজ করা হয়েছে, যেটা এখানে এমনি ফিট বলতে যেটা আমরা বুঝি যে ব্যাড টেম্পার, বাট হিয়ার ইট ডাজন্ট মিন ব্যাড টেম্পার। হিয়ার ইট সাজেস্ট, যেটা আমি বললাম, যে প্রিমনিশন, anxiety or apprehension. Okay, so here feet actually means anxiety or apprehension or premonition, বুঝে গেল? যেটাকে আমি বললাম যে মানে আশঙ্কা, পূর্বাশঙ্কা বা মানে প্রকোপ, যেটাকে আমরা বলি যে মানে একটা প্রচন্ড প্রকোপে কবি রয়েছেন আর কি। So these feats of passion, প্যাশন বলতে আমরা যেটা বুঝি এখানে, প্যাশন কিন্তু ঠিক সেই মিনিংটা নয়। এখানে এখানে প্যাশন বলতেও কিন্তু আমরা যে সাফারিং বলতে পারি কি প্যাশন। হিয়ার অ্যাকচুয়ালি প্যাশন মিন্স সাফারিং। ওকে, সো হিয়ার ফিটস অফ প্যাশন অ্যাকচুয়ালি রেফার্স টু Wordsworth's vocational anxiety. Okay, vocational anxiety. So as we know that Wordsworth was highly depressed while he was living in Germany, quite away from his homeland and also separated from Coleridge. Okay, so he was going through a kind of an uneasy experience. Okay, and he was also very much anxious about, worried about Coleridge's constancy in friendship and his devotion. বুঝা গেল? কোলরিজের যে তার যে বন্ধুত্ব বা তার যে আনুগত্যের প্রতি তার একটা যে সন্দেহ প্রকাশ তৈরি হয়েছিল, এবং তার থেকে তার একটা ভয় তৈরি হয়েছিল, যে সেটার কিন্তু একটা যে রিফ্লেকশন আমরা এখানে পাচ্ছি। So strange feats of passion have I known, and I will dare to tell, but here means only in the lover's ear alone. So a kind of anxiety that evokes in the heart of the poet, and that can only be uh, recounted, that can only be exposed to the lover, because only a lover can understand this deep sense of passion or suffering. Okay, so this is highly confident because it uh, cannot be expressed to any ordinary person, because they cannot understand the profundity of such feeling. But in the lover's ear alone, what once to me befell. So here befell means happened or occurred. So what occurred to the poet, সেটাই পোয়েট রিকাউন্ট করবেন, রিটেল করবেন তার লাভারের কাছে, বিকজ he thinks that such kind of feeling can only be related uh, to her beloved. When she I loved looked every day fresh as a rose in June, I to her cottage bent my way beneath an evening moon. আচ্ছা, তাহলে এই যে দুটো লাইনে আমরা দেখছি যে the poet is describing Lucy as fresh as a rose in June, and this is a very typical representation of women, যেটা আমরা জানি যে এর মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই, খুব টিপিক্যাল একটা যে ফিমেল বিউটিকে এখানে রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে। Lucy is just like that. I to her cottage bent my way, কিন্তু আমরা এখানে দেখবো যে অনেক কিছুই কিন্তু সাজেস্টিভলি বলা হচ্ছে, যে I to her cottage, Lucy lives in a cottage. কটেজ, কটেজের সঙ্গে কিন্তু একটা অ্যাসোসিয়েশন রয়েছে কিসের, যে রুরাল এরিয়া, ভিলেজ, তার একটা অ্যাসোসিয়েশন রয়েছে। যার ফলে এখানে আমরা দেখবো যে লুসির সঙ্গে কিন্তু নেচারের একটা অ্যাসোসিয়েশন রয়েছে। ঠিক আছে, সো I to her cottage bent my way beneath an evening moon. So beneath an evening moon, so here moon is also very suggestive, because here the moon is guiding the poet. Okay, so here moon is the guiding star for the poet.
beneath an evening moon. Upon the moon I fixed my eye all over the wide lea. So lee means যেটাকে আমরা বলি যে field which is covered with grass, ঠিক আছে, প্যাস্টিউর যেটাকে আমরা বলি lee, প্রান্তর আর কি। Upon the moon I fixed my eye all over the wide lea. With quickening pace my horse drew nigh. Nigh means near. With quickening pace my horse drew nigh. তার মানে এখানে বোঝা যাচ্ছে যে the poet was riding on a horse. Those paths so dear to me. So these paths which lead to Lucy's house is very familiar to the poet and very dear to poet because it leads to Lucy. Maybe these paths actually uh, uh, suggest poets uh, poets uh, the path actually that leads to poets poetic inspiration. ওকে, এটা কিন্তু এভাবে দেখা যেতে পারে বা এটাই অ্যাকচুয়ালি হয়তো যে দোজ পাথস, যেটা হচ্ছে পোয়েটকে যখন যখন সেই পথে তিনি যখন যাচ্ছেন, মানে ইটস এ কাইন্ড অফ এ পোয়েটিক জার্নি টু রিচ টু দ্যাট হাইট অফ ইমাজিনেশন। তা সেই পথে তিনি যাচ্ছেন। এখানে কিটসের সঙ্গে আমরা তুলনা করতে পারি ওটওয়ে নাইটিঙ্গেলের মতন, যেখানে পোয়েট ওয়াজ ভ্যালিয়েন্টলি ট্রাইং টু রিচ টু দি টু দি হাইট অফ ইমাজিনেশন। এখানেও সেরকম কিন্তু একটা প্রচেষ্টা রয়েছে। So while quickening pace my horse drew nigh those paths so dear to me, and now we reach the orchard plot. So we reach the orchard plot. Orchard plot bolte মানে garden that consists of cultivated wood, woodlet যেটাকে বলা হয়, orchard আর কি, বাগান আর কিছু। আচ্ছা, তাহলে কি হলো যে and now we reach the orchard plot, and as we climb the hill, as we বলছেন কিন্তু পোয়েট এখানে, এই জায়গাটা খুব ইন্টারেস্টিং যে পোয়েট কিন্তু যে and we reach the orchard plot, and as we climb the hill the sinking moon to Lucy Scott came near and nearer still. তার মানে এখানে we বলতে পোয়েট যে তিনি হর্সটাকেও ইনক্লুড করছেন। We reach the orchard plot, and as we climb the hill the sinking moon to Lucy Scott came near. এখানে একটা অপটিক্যাল ইলিউশন তৈরি হচ্ছে। as the poet was nearing towards Lucy's cottage, the moon naturally it appears to have gone down. যে তিনি আর চাঁদটাকে দেখতে পাচ্ছেন না, এটা স্বাভাবিক, প্র্যাকটিক্যালি এটাই হবে আর কি। But here this going down of the moon is suggestively represented as death of Lucy. The sinking moon to Lucy's cottage came near and nearer still. The এই যে মুনের যে হঠাৎ যে ডিক্লাইন করে যাওয়াটা, এটা অনেকটা ঠিক ওই কিটসের ওই যে ফরলোন দ্য ভেরি ওয়ার্ড দ্যাট ব্রিংস টু মাই সোল সেলফ, যেটা তিনি বলছেন যে হ্যাঁ, যে সেই ইমাজিনেশন থেকে তার আবার যে পতনটা হচ্ছে, এটা সেরকমই। মানে এই মুনটা সিম্বলাইজ করছে পোয়েটের সেই দ্য অ্যাকচুয়াল গোল দ্যাট হি ট্রাইজ টু রিচ, কিন্তু সেটা সেটা কি হলো যে তার এই ফাইনাল তার যে অ্যাটেম্পটা সেটা কিন্তু কি হলো যে সেটা ফ্রাস্ট্রেটেড হলো, বোঝা গেল? তা এই যে ভয়টা যে সে জায়গায় তিনি রিচ করতে পারছেন না, সম্ভবত কোলরিজের সেপারেশনটা তাকে যে তাকে বারবার যে তাকে তার সেই চেষ্টাকে মানে ফ্রাস্ট্রেট করে দিচ্ছে, এই জায়গাটা কিন্তু এখানে রয়েছে। The sinking moon to Lucy's cottage came near and nearer still. In one of those sweet dreams I slept, kind nature's gentlest boon, যেটা ড্রিমকে তিনি বলছেন যে kind nature's gentlest boon, and all the while my eye I kept on the descending moon. Descending moon, okay, a descending moon that evokes tension, anxiety in the mind of the poet. যে যত তিনি এগোচ্ছেন ততই তার অ্যাংজাইটি বাড়ছে, যত মানে the more he comes nearer to Lucy, his anxiety deepens.
অ্যাংজাইটি আরো বেশি গভীর হচ্ছে। দ্যাট ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং অ্যাবাউট দি ইমোশন অফ লাভ। এখানে সেটাই হচ্ছে অন দ্য ডিসেন্ডিং মুন, সেটাকে তিনি নজরে রাখছেন। মাই হর্স মুভড অন হুপ আফটার হুপ, হি রেসড অ্যান্ড নেভার স্টপ, when down behind the cottage roof at once the bright moon dropped. So bright moonটা কি করছে, হঠাৎ করে ড্রপ করে যাচ্ছে, that signifies death of Lucy. What fond and wayward thoughts will slide into a lover's head. তাহলে এই যে ফন্ড এবং ওয়েওয়ার্ড থটস, যেটাকে তিনি ফিটস অফ প্যাশন বলছেন আর কি, সেটাই এখানে ফন্ড অ্যান্ড ওয়েওয়ার্ড থটস বলা হচ্ছে। অ্যাবসার্ড অর সিলি ফুলিশ কাইন্ড অফ থিঙ্কিং, যেটাকে তিনি বলছেন আর কি, যে লাভার্স এর যে থিঙ্কিং গুলো এরকমই হয়, যে অলওয়েজ সাফার ফ্রম অ্যাংজাইটি অর টেনশন অফ লুজিং the beloved. Okay. Into a lover's head, oh mercy, to myself I cried, if Lucy should be dead. যে হয়তো লুসি আর নেই, এই যে ভয়টা আর কি, যে তাকে বারবার কি করছে, এই দিস অ্যাংজাইটি অ্যাকচুয়ালি লিডস টু হিজ ফেইলিয়ার টু মিট লুসি। এখানে এইভাবে এটাকে দেখা হচ্ছে পোয়েমটা। তাহলে আমরা দেখলাম যে পোয়েমটা অ্যাকচুয়ালি কি, যে যে তার যে সেন্ট্রাল যে থিমটা এখানে কি হচ্ছে, যে a feeling which every lover might experience, that in the midst of sheer joy comes the creeping sensation that it might not last for long, or the lover may die, or be separated from the lover. ওকে, এই যে এই টেনশনটা হয়তো এখানে সাজেস্ট করা হচ্ছে, মানে একটা যে যার ফলে এখানে একটা ডিপ সাইকোলজিক্যাল অ্যাসপেক্ট রয়েছে। So in the subconscious level of the minds of the lovers always there is a fear of losing their beloveds, বুঝলেন? এই belovedকে হারানোর একটা যে ভয়, সেটা কিন্তু এখানে সেইভাবে সাজেস্টেড হচ্ছে। যার ফলে এই যে ইম্পেন্ডিং যে ডেঞ্জার, সেটা কি করছে, যে দ্যাট ইজ গেটিং ইনটু দ্য ওয়ে অফ দ্য পোয়েটস এনজয়মেন্ট। এই যে অ্যাংজাইটি, এই যে ভয়টা, সেটা তাদের এনজয়মেন্টকে বারবার যে যে ফ্রাস্ট্রেট করছে, বুঝলেন? তা এই জায়গাটা খুবই সিগনিফিকেন্ট, যেটা এখানে দেখানো হচ্ছে। ঠিক আছে, তাহলে তোমাদের এই পোয়েমটা নিয়ে যদি কিছু কোয়েশ্চেন থাকে সেটা করতে পারো। কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? হ্যাঁ, ডিসেন্ডিং মুনটা অ্যাকচুয়ালি ওই পোয়েটের যে টেনশন, যে অ্যাংজাইটি দ্যাট লুসি, হি মে লুজ লুসি এনি টাইম, দ্যাট লুসি ক্যান গো অ্যাওয়ে ফ্রম হিম, যে ফর এভার, এই যে ব্যাপারটা, তার যে সবসময় একটা যে ভ্যালিয়েন্ট অ্যাটেম্প টু 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 গ্রাস্প লুসি। মুনটা সেই যায়, হ্যাঁ লুসি, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, বলা যেতে পারে যে মুনটাই হয়তো লুসি, যে কিন্তু হ্যাঁ একই সঙ্গে ওটা যে ড্রপিং অফ দ্য মুন, সেটা সাজেস্ট করছে যে লুসি ইজ অ্যাকচুয়ালি যে আনরিচেবল, আনঅ্যাটেনেবল, যে তাকে পাওয়া যাবে না, যে দ্য মোর ইউ ট্রাই টু যে গ্রাস্প হার, যে যে দ্য যে কি বলে, যে রিমোটার শি উইল যে গো অ্যাওয়ে, বুঝা গেল? সে ততই দূরে চলে যাবে, তাকে পেতে কখনই পাবে না। তাহলে এই যে হ্যাঁ, এই যে একটা যে ফ্রাস্ট্রেটিং অ্যাটেম্প্ট, একই সঙ্গে যেটা বলা যেতে পারে যে যে একটা পেরিনিয়াল, এভারলাস্টিং অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম ফ্রাস্ট্রেটিং অ্যাটেম্প্ট, যে তুমি সবসময় চেষ্টা করে যাবে কিন্তু ফাইনালি সেটাকে রিচ করতে পারবে। তাই লুসি হচ্ছে সেই সেই মানে একটা আইডিয়ালাইজড ফিলিং, একটা আইডিয়ালাইজড ফিলিং, যেটা কাছে আমরা কখনো পৌঁছতে পারি না, বুঝলে গেল? হ্যাঁ, সেই আইডিয়ালাইজড যে যে কি বলা যেতে পারে, যে ফিলিং অফ লাভ, বুঝলে গেল?
which always escapes us, বুঝে গেল? বিকজ ইট cannot be translated into reality, এটা হতে পারে না, সেটাই হয়তো এখানে সাজেস্ট করছে। অনেক কিছু হতে পারে, এটা কি নানান রকম ভাবে দেখা যেতে পারে, কারণ ভীষণ সাজেস্টিভ পোয়েম। ঠিক আছে, আজকে এইটুকুই থাক, হ্যাঁ। নেক্সট পোয়েমস গুলো আমি এর পরের দিন আলোচনা করব। দেরি হয়ে গেল, আমার আসলে গেস্ট এসছে, যার ফলে একটু কথা বলতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তোমাদের তোমাদের আর কারো কিছু প্রশ্ন থাকলে করতে পারো।